tuingie mji mpya. Matayarisho leo karibu, tutang'oa nanga. Twaenda mbinguni kuishi na mfalme milele. Amina. Jipange sawa sawa, mwendo ni karibu, usikose kikao mbinguni. Uko wako pale mtini, usiucheze. Jirekebishe mapema kabla siku mbaya, tuingie mji mpya. Matayarisho leo karibu, tutang'oa nanga. Twaenda mbinguni kuishi na mfalme milele. Amina. Jipange sawa sawa, mwendo ni karibu, usikose kikao mbinguni. Mkombozi wako pale mtini, usiucheze. Jirekebishe mapema kabla siku mbaya, tuingie mji mpya. Matayarisho leo karibu, tutang'oa nanga. Asante sana, tutasimama ili tupate ombi. Tusimame ili tupate ombi. And we are praying. Our great shepherd, the Lord of Lords, you've been leading us, dear Father, up to this very important moment, dear Lord. You've been taking us through very, very dangerous routes, dear Father. But we are confident that as our shepherd, you know how our destiny shall be, dear Father. At times, walking with you seems to be very, very challenging to some of us. At times, reminding ourselves about your providence has been very, very tough to some of us. But this great afternoon, you are reminding us today that you will prepare tables before our enemies, dear Father. We are going to go through very, very important lessons, dear Lord. You want to teach us how we can manage our finances within our houses. For sure, it has been very, very challenging to manage funds in our homes, dear Father. And this has been a cause of disagreement within our families. The God of finance, here we are. Do it for us again, dear Lord. You fought so many financial battles to all of us, dear Father. And we are here because of this, dear Lord. May you continue opening our minds and our hearts so that your word can sink like ice. The softer they fall, the deeper they sink, dear Lord. In a very, very special way, my sister, our pastor, will be talking to widows, dear Father. You are saying that we should lead widows and widowers should be handed over to you officially, and you will take care because you've been doing it, dear Father. We'll be having a session of engagements. We'll be having a session of questions and answers, dear Father. May you open our minds as we go through this very important afternoon, so that at the end of this very, very important time, may each and every one of us say that, for sure, I'm getting out of the house of the Lord with something which will sustain me throughout the week. The God of providence, my God of mercy, here we are. Take control. Take charge. Ride on, King Jesus. In the name of Christ we ask, trust and believe. Amen. Nitachukua fursa hii kukaribisha pastor wetu, Pastor Milka Kamau. Na kwa wale ambao hawanijui, naitwa Elder Harold Omondi Omolo, ni mmoja wenu katika kanisa hili. Pastor, karibu na Mungu akuongoze. Asante. Asante sana my elder kwa makaribisho. Elder Harold. Nimeshukuru sana. Wapenzi wa Bwana, adhuhuri, ni adhuhuri? Adhuhuri jema, hamjambo? Ni adhuhuri? Yes. Namshukuru Bwana kwa wakati huu, na natumai zote tumekuwa na wakati mwema, pia na lunch jema. Madam Margaret, nilikuwa na Harriet, everything that you packed for me, for that man, alipokea. Nilipeleka kabisa. Yeah, nilipeleka kabisa. Although peanuts aliziona jana. Peanuts aliziona jana. Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa ukarimu wenyu and the way you have served also me. I'm grateful because of that.
Now, nataka tu kuongea maneno machache tu kuhusu vijana wetu na kanisa letu. Nimeangalia kwa kwaya, nikaona ya kwamba hatuna vijana kwa kwaya. What is the problem? Swali la kwanza, kiongozi wa kwaya ako wapi? Kiongozi wa kwaya ako wapi? Kiongozi wa vijana ako wapi? Youth leader ako wapi? Viongozi wapo? Sitaki jibu. I just want to see you. Kiongozi wa kwaya ako wapi? Wa kwaya amejitokeza. Haya, wa vijana ako wapi? Kiongozi wa vijana ako wapi? Haya, mdogo wake assistant. Kiongozi wa vijana ako pale. Nimeshukuru. There is a problem between your youth and the adults. Hata kwaya sio shida. Kiongozi wa kwaya keti chini. Asante. And the reflection about the relationship between the youth and the elders, ama the elderly, huwa inaonekana kwa mazao ya kwaya. Because kwaya ndipo watu wote huwa wanajisikia wako pale, wako na talanta. Keti chini. Kwa hivyo that speaks aloud. Washiriki tumekuwa na kosa kubwa, tukifanya kosa kubwa wakati tuna mahusiano yetu na vijana. Hawa vijana ndio kanisa la kesho. Hao ndio tunatakiwa kucoach to be elders. Next time I would wish to come here, nipate one of the elders is a youth. Nitashukuru sana. Because our youth, if you cannot mentor them at this age, when shall you mentor them? Nataka kesho nikikuja, God willing, nipate one lady akiwa kiongozi hata katika women ministry. Women ministry inabeba wasichana wote kuanzia 15 up to 129. Na akizidi ni sawa. Lakini wakati kuna gap, there is a problem. And number one, my sisters, tumekuwa tunapigwa na vijana. I have associated with youth several times. But wamekuwa wakituchapa, wakitupiga, especially sisi wa mama, because ya mdomo. Tukiona Junior na Kerubo, already tumeongea na tumepata debate ya the whole week and so forth. Please, my dear sisters, my dear brothers, hata wewe ulikuwa pale. There was a time ulikuwa kijana. Na kusimama Junior, okay, I'm sorry, kuna mtu anaitwa Junior hapa. Acha nitumie jina lingine. John na Mary kusimama pale wakiongea. It is not compulsory and necessary wanaongea kuhusu mapenzi. Na hata kama wanaongea kuhusu mapenzi, kwani kuna shida Halon? There is no problem. Tulianzia pale. So let the youth be given their space in the church. Hello? Let them be given their space. Let them be given their chance. Wacha, instead ya kwenda huko kwa mahoteli and so forth, kwa ma street, let them make this center, this church, to be a meeting center. Wakitaka kuongea, when they are dating, when they are courting, wanaweza kuja hapa wakae chini pale, chini ya mti nimeona pale pakiwa na miti, wakae chini and they talk their nonsense according to us. Kwa sababu sisi tunaona ni nonsense, lakini wakati wao ulikuwa pale haikuwa nonsense. And then we have a lot of conclusions. Sisi ndio tunajua wenye ni partible na wenye si partible. That is not your business, mama. That is not your business, baba. Wachana now. The best thing you can do to our youths, just kneel down and pray. Tuliambia Mungu atupee watoto, Mungu atakatubariki na watoto. Baada ya kutubariki na watoto tumewalea. The now remaining work is for, we don't need now to talk. Kijana unamuuliza, juzi my son aliniambia, my husband alikuwa ameenda Shags, Nakuru, date 1. Nikamuuliza, kwa nini uko hapa? Sisi tulikuwa na faction huko Karatina Church. Akaniambia, nimeambia daddy, yeye anaenda kwa mama yake na mimi nimeenda kwa mama yangu. Kamwambia, are you sure? Lazima daddy ajue saa hii, si venye alikuwa anaongea, sisi wote tunatii.
Nikamwangalia nikamwambia, "Hey my son, and he is only 20 years." So wamefika pahali hoya venye ulikuwa unamwambia haraka hiyo nywele inyolewe, anakuangalia kwanza anakuambia, "Mam, yani wewe bado akimaadhe sasa ni nini? Hii ni style bwana. Wacha na nywele." Unaona? Those are the language yenye wanatumia. So what is the best thing for us to do? Ni magoti. Wacha magoti yafanye kazi. Kuongea tuliongea, tuliwika, tukawaambia badilisha nguo, tukawaambia oga, tukawaambia hiyo kucha kata and so forth, tukawaambia hiyo nguo ni mfupi. Sasa kilicho baki ni magoti. Ukiona huyo kijana na huyo msichana, ukiona njia wanazoenenda nazo, umepatana nao tao sijui nini, instead ya mdomo, nenda katika chumba chako cha ndani, piga magoti kwa ajili ya kanisa ya kesho. Wacha kuongea. You are breaking their hearts. That is why they are not comfortable when interacting with us mature people, because wanatuangalia sisi, wanaona, of course, hata sisi wakati tulikuwa vijana tulikuwa tunaona wazazi wetu ni outdated. Hata hivyo venye uliona wazazi wako ni outdated, the way they are seeing us outdated. Yeah, that is the truth. Niliambia my son sijui nini tuliongea na yeye, nikamwambia the first priority before you buy a car, buy a parking. My son akaniambia, "Mom, the first priority mimi ni gari." Nikamwambia, "Alafu?" Akaniambia, "Sasa mimi mke wangu awe anasukumana na watu kuingia kwa matatu na sasa kwa mjamzito." Hii generation, si generation ya kuambiwa, ni generation ya kufanya nini? Ya kusema. I'm not saying that you should not speak, but in your words put grace. Bwana asifiwe. And more so, apart from speaking, piga magoti zaidi. Tulilea, ndio tulifanya vizuri, tumesomesha. Our part that is remaining is only kupiga magoti kwa sababu ya hawa watoto. I'm through with the youth, unless kama kuna swali. I thank God because in every church, hakuna kanisa ambao nimeenda nimekosa windows and widowers. And that is the society of today. But let me tell you, my dear church members, hata wewe ni mtarajiwa. Hakuna mwenye ako 100% hapa ataenda kaburini wakiwa pamoja. Kwa hivyo hata wewe ni mtarajiwa. Tungejua siri iliyopo ya kiroho ndani ya hawa wamama wajane, wanaume wajane, tungewaheshimu sana. But we mistreat them. Tunawakosea heshima. Na hata vijana wakati mama mjane amekuweka pahali, anakuongelesha, the first thing unamwangalia, unashindwa, what can this woman tell me? Let me tell you, if there are people who have a lot of treasure, wako na hekima ya juu, ni hawa wajane ambao unawadharau. On that day tuliona the wholeness, to be whole, to be full. Na tukaona ya kwamba when you have God and you are complete, you feel full. Wakati unasikia you are whole, that is when you need a partner. But most of us, we are in marriage not because we feel full, but because we feel kuna kitu tunakosa. And so we feel that we are half. That is why we married. We married because of issues. We have singles who are single by choice. They made their choice because of maybe some of the situations and environment they grew up in. Where they grew in. But we have become judges of the day, now and then. These singles, they are the best prayer persons and warriors in this church. If we can know and understand that, we shall respect them. We shall give them their due respect. Kama kuna mtu huwa anaomba na maombi yake yanaenda mbinguni, ni that single person. Kwa sababu Mungu ndiye mume wake. Kumbuka maandiko yanasema Bwana ni mume wa wajane. Na wewe hapa, ili hali wewe kazi yako ni ya kudharau wajane.
Mama mmoja aliambia mjane, akamwambia, na siku hizi umenona, tangu mume wako afariki umenona. Naye akamwambia ni sawa. Haikuenda miaka 2 naye mume wake akafariki. This woman, that word yenye alimwambia sasa na wewe nona. Sasa na wewe fanya nini? Nona. Let me tell you, those words ambazo huwa we alter, they are very hurtful. How I wish ya kwamba kwa maneno yetu yote tungeyaweka chumvi, yawe na sura nzuri, tuyakave with grace na hekima ya kutoka mbinguni. Hatungejikwaza, hatungejikwa wenzetu walio kanisani. The disability yenye yako nayo, no matter the status yenye yako nayo, you never know about tomorrow. Mama mmoja akamsifu my sister aliye nyuma yangu. Akasema, hey shule, the visiting day was on Sabbath, so my mom couldn't go a visiting day on Sabbath. So sifa zikamiminikiwa dada yangu, mama hakuwa pale shuleni. So this lady akakuja akaanza kuambia mama, wamepatana kwa barabara njiani, wanaongea, hey huyo msichana wako, hey walimu walisema. This other woman akakuja akamwambia, si atapata A. And for sure that is what my sister scored, because it pained my mom. Yani mie si mama alisifu huyo mtoto, mama anapatiwa sifa za mtoto na mtu mwingine tena, mtu wa pili aliyesikia. Na ili hali unafanya nini? Unakejeli yale maneno. Let me tell you, it bounces back to you. When I was a youth, mimi nilipenda sana uji. And so my stomach sijui nitasema nini. Sasa ilikuwa inakuja juu vizuri, inakaa round. Hata navaa t-shirt vizuri. So wamama ndio hao maneno wakaanza. Wakati ndigundua venye wanaongea, ikaenda mpaka ikafikia mama yangu, ikafikia baba before ifikie mama. Wakati nilijua, nikasema, sasa hii uji sitakunywa. Vijana walipenda kutembea kwetu kwa sababu mama alikuwa anapika uji almost every day, because tungetoka shuleni tupate hakuna uji, hakuna kukatakata mboga ama kuosha vyombo. So alikuwa ametuzoesha uji. My husband is a witness. So nikajua sasa kuanzia leo sitakula chakula. Sasa sikukula chakula. Alafu siku moja nikaenda kwa center, nikaling ona kikingi ya stima. Nikaling hapo hivi. Watu wakapita 2 hivi. Squad ya kwanza ikaenda, alafu tena ikarudi hivi. Ndio hiyo maneno wakaanza, ameafia mimba and so forth. So sikuchukua yale maneno. But my mom akakuja kujua yale maneno baadaye. Akaniambia, unajua venye watu wanasema. Nikamwambia, mom, hiyo ni shazoea. Sasa nini nakustua? Mama akaniambia, unajua wewe unapenda makesi kama unajua wewe unapenda nini matatizo kama polisi. Nikamwambia, mom, sasa utawafanya nini? Akaniambia, wewe usikii wanasema ya kwamba ni mimi nimefanya hiyo process. Kwa mom, hiyo si shida, acha nawe. Nikarudia uji tena. Baada ya wiki 3 nikarudi pale tena, ndio maneno yakaanza. But this is what I told God. I shamed them one day saa 6 kamili. But wakati nilikuwa nasema ya kwamba mtaifika siku moja saa 6 kamili, I never knew what I was saying, lakini I was saying those words. Na acha nikwambie, bahati nzuri ya mabaya, my dad amejenga along the highway na Nairobi Eldoret highway. So before ufike kwa branch, kwa junction ya Kericho, ako tu hapo panaitwa Jogo. So nyumba yake iko hapa juu na watu wako pale chini. Exactly the time wenye mlango ilifunguliwa hivi, nikatoka hivi na net. The first thing I did ni kuangalia saa. Nikapata ni saa 6 kamili. Kuinua macho juu, watu ambao walikuwa wamejaa huko walikuwa wengi. And it was on Thursday. I never expected people in my wedding. Lakini walikuwa wamejaa mpaka fence ikaanguka yenyewe. So what am I saying? Yule mama mwenye kutoa yale
yale maneno. Jana tukiongea na mama, nikamuuliza what about so and so? Watoto wake wote, the first born ako na watoto wawili, the second born ako na watoto watatu. Hivyo wote wako hapo. Mama, chunga maneno yako. Chunga maneno yako kwa kijana huyo. Chunga maneno yako kwa mama mjane huyo, kwa baba mjane huyo, hata wewe ni mjane mtarajiwa. Just thank God because of that opportunity that he has given you. Never speak ill about those people. You never know the reason as to why God did so. Na kama kuna watu ungependa, ungejihusisha nao, ungewapenda, ungewadhamini katika maombi yako, ni hawa mama wajane. But amidst makosa mingi ambayo tunafanya sisi wa mama ambao tuko na waume zetu, tukiona yule mama akiongea na mume wako, you start making conclusions. Excuse me my dear sister, usijiletee adhabu ya Bwana. Usijiletee adhabu ya Bwana. Not everything they are speaking that is evil. Adhabu ya Bwana isikuangukie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo mama mjane, huyo baba mjane, hata ungekuwa unajua vizuri sana, ungemsaidia mpaka kwa hali yoyote, kwa maombi na hata kwa watoto wake. Because what they have gone through, it shook ilitingiza imani yao, ilitingiza tumaini lao, lakini wakabaki wamesimama. Bwana asifiwe. Kuona baba mjane, mama mjane kanisani, it is not by chance. It costed God's hand for them to be in the church. What they went through, you cannot explain, and no one can explain. They have the story themselves, and no one can understand. Ni Mungu tu anaelewa. So usitake kupitia yale ambao walipitia. Wadhamini, waweke juu, waweke katika hali yao na uwapende. Wakati huyu mama anapokuita, ukiwa mama mwenzake, wewe ni mama mdogo, anapokuambia yale maneno anakuambia kwa sababu ako na uchungu wa moyo na anajua what it can cost you. So just give them your ear. Chochote atakachokuambia, pima. Kama kizuri kichukue, kama kibaya kiweke kando, lakini wacha kumnena. Ya kesho hauyajui. I am through with that. Unless there is a question. Finance. Siku moja, our lecturer, tulikuwa tunasoma marriage class. Our lecturer, I'm sorry to say that, alikuwa ameniita co-lecturer. Because one day we were talking about relationship. And I gave the story of the 4 words. Love, forgive, smile, and don't argue. So, after that, this lecturer was very much excited. Akaniita co-lecturer. So, tukafika pahali kwa topic ya finance. Unfortunately, I was the only lady in that class mwenye angesimama. Huyo mwingine alikuwa anaitwa Chepkolil, ako pande Eldoret. Lakini ni hawa mama wapole, hawezi simama aongee. Even presenting something, hange present. So mimi ndiye nilikuwa naongea. So nikainua mkono juu nikaambia. Nikasema hivi, men, and this is what I'm telling you men. Hakuna mama mwenye huwa anasikia secured akiwa na account ya siri. Hawa mama wameniangalia. Kama ni uongo, inua mkono juu sema ni uongo. Wamama kama kuna kitu wangependa, I said it in the morning, na jana nilisema, it is to be open. Mama atakutolea kila kitu, mpaka maziwa yenye ameficha ya mtoto. Atakutolea kila kitu. Wakati niliongea hivyo, na ni class imejaa. We were about 100 plus in that class. Nikasema, nimefanya kosa. Wamama nyinyi ni wanafiki. And those comments zikaanza kuingia. Nikamwambia kuna kenye unaweza kutuambia? Sister Milka, just sit down. There is nothing you can tell me. You can tell us. Nikanyamaza. Na wakaongea.
Wakaongea, but they are all rotating on one point, in which watu wanasema wamama ni wanapi. But the truth of the matter, unless you have a question, my dear brothers, these ladies, unless kuna mtu mwenye hajaumbwa venye mimi nimeumbwa, ama venye psychologists wamesema, kama kuna watu wanapenda kuwa honest, they are ladies. And that is why the first time you started dating that woman, kuna siku alikupatia mistari ya maneno, what she has gone through, mpaka tawe ukastuka. Na huyu ni mwanadamu kamili. That is the way of ladies. When they love, they speak. They open up. Na wanaongea sana. So, kama kuna mambo ya pesa, the first dominant problem, it is you as a man. You are the one. I'm sorry to say that. But even wanajua. Wakati mimi niliolewa, I thank God. My husband's account, after all the expenses, alikuwa amebakisha 75 shillings. In my account, I had 85 shillings. Between me and him, who was the richest? But let me tell you, hakuwa na kazi. We were hustle, tulikuwa tuna hustle. Wewe msichana ambao unanisikia, hebu nisikie na unisikize kwa vizuri, kwa makini sana. Tulikuwa tunafanya kazi ambazo haungedhania tungefanya. I come from a rich family. My dad, Moroline, ni hao walianzia this company of Moroline. Yeye alikuwa mtu wa biashara, Nissan, vitu kama such kind of things. Yeye wakati zilitokea alikuwa mang wenye walikuwa ananunua by that time. And alikuwa pia na biashara ya Pareto. Nakuru Pareto board ilimjua sana because yeye kupata 1 point some points paka ikuwa shida as bonus. Na tena kuna duka hapa. So we lived in maisha yangu sasa mimi hatukuwa na shida. Sasa baba akifikiria leo tunaenda wapi? Tunaingia kwa gari tunaenda. Then gari zetu sana ndio zilikuwa zina condition na kwaya ya Moro vijana, and hapo kuna shule hapo inaitwa Rift Valley Adventist Secondary School and such. So we used to travel a lot. Mimi ndio sana ndio I am the first born. Sasa sana mimi ndio nilikuwa makanga ya baba. Kwa sababu mimi ndio nitaenda kuripoti gari ilienda wapi na wapi na wapi. So now nimeolewa. My husband, they are not, ama yeye ni mtu wa chini. Nitumie hiyo neno. But tulihustle. Tulienda akanifunza kuchoma makaa. Tulikuwa tunaingia kwa forest tunachoma makaa. We did all those jobs. Kulima, kuchimbua shamba, kufanya nini? Digging the first time. Yeah, haungenishinda. Na tulipendwa sana na watu kwa sababu we were very faithful. Na tena tuko tunalegeza mikono. Tulikuwa tunafanya kazi kama watu wenye wanalipa kwa kushinda, kama wenye wanashindana. But this is what we used to do. Every shilling yenye tulikuwa tunapata, tulikuwa tunaleka kwa meza. Na by that time kibarua ilikuwa 70 bob. 70 bob. Tunaleta kwa meza 140. Tunagawana. Hii wache iende ikafanya hivi, hii wache iende ikafanya hivi. Kama kuna security, mama huwa anasikia na anapata. Ni wakati anajua mfuko wa mume uko hivi, anatumia hivi, zimeishia hapa. Saa hiyo hata mama kutoa kila kitu alicho nacho si shida. Wamama, are we together? Is that true? Si shida atatoa. But most men, na sisikatai, wako na problem with that issue. Remember, one of the philosophy in men, with men, is that so long as it is working, leave it the way it is. For example, mama mmoja alienda akapata mume anafunga na kufuri ya kupulu, si ya kutumia ki unaona kufuri yenye imeharibika. Sasa kazi yake ilikuwa tu ya kupulu, anaingia akirutoka anafunga tena, jioni anakuja anapulu. Mama akashindwa, na si mzee mwenye yako ana pesa, alikuwa na pesa. Akati aliangalia, you know, to men, so long as it is working, leave it alone. But women philosophy inasema, so long as it is working, it can work better.
So this woman akachukua the padlock na akaitupa. Kwa nini? Ndio baba aone sasa kuna padlock, aende anunue ingine. Si hata watoto wanaweza puru hiyo padlock na wacheze nayo. So when this philosophy imeingia hapo, sasa nataka tuone mambo ya pesa. So baba atakuwa anaona unatumia pesa zako aje. Lakini hiyo kitoweo venye ameitengeneza, ameweka ginger, ameweka garlic, ameweka cinnamon, ameweka turmeric. Wewe unaona viazi na chinsaga na ugali. Lakini hujui uto vitu vingine twenye mama ameweka ni to make the stew to be sweeter. Unaona? So long as it is working, it can work better. So this woman is wondering, kwani pesa zako huwa unapeleka wapi? Lakini huyu mama anashindwa kumwambia, kwani wakati unasifu hiyo kitoweo huwa unadhania pesa zinatoka wapi? Because this woman ataangalia, you know the husband ataleta kiti tena ya bei na ametosha. That is the end. But afikirie. Afikirie. Kiti, yes, ni maridadi sana. What can I do to make it better? Atatafuta kitambaa ama cover, afanya nini? Aweke. Si nyumba zimekaa vizuri? Yes. So the husband question itakuwa, where do you take your money? Especially if the wife is working. If the wife is not working, kama kuna watu wanaumia, ni wamama ambao hawana shilingi mwenye hana shilingi yake. Wewe si mama, you don't have any title. To say about title is either wewe mama mboga, mama matunda, mama nguo, unaona masweta, mama mitumba, whichever title. If you don't have any title, hawa mama, they suffer a lot. Because the husband atakuja amwachie 200. But this woman anataka instead ya mkate wenye wamezoea, anataka kesho wakule ndoma. Anataka waweke ngwashe. Ukiitisha for a booster of this money, then the man is asking, kwani unadhania pesa ninatoa wapi? And so this woman anakuwa a beggar. And then her feelings, her needs are suppressed. Zikisuppressiwa hivi, wakati hiyo mama ataruka. Hiyo tuliona jana. Was it yesterday or Wednesday? I think Tuesday. This woman atasuppress feelings zake, atasuppress all her needs. Because the man cannot provide. Not that you are not providing, but you cannot provide enough for her. Kumbuka hata huyu mama akona needs zake. Si kukula mkate peke yake na ugali, akona matarajio mengine. And when this thing you cannot understand as the husband, this woman suffers a lot. And if she's not suffering, kama haumi, akona pesa zake, then the next question inakuwa, kwani pesa zako unafanya nazo nini? But the moment you shall open up, ulete pesa kwa meza, unless huyu mama ni mjinga, naye akose kuleta pesa kwa meza. Be open to your wife. My husband, akipata kazi lazima niambie anapata pesa ngapi. The same with me. Now what naona tunagawana responsibility vizuri sana. When I went back to school, I did my education. I did my education course nikiwa na watoto wangu bado wawili. That was back 2011. That is when I joined my course. Nikamaliza, tukaongea, naye akaniambia, I want to do a course. Akaingia Kirinyaga University. Akaniachia watoto. Nikasomesha watoto. Baada ya kumaliza Kirinyaga University amepata kazi, nikamwambia I want to go and do theology. Nikaingia kwa theology, akani support. Right now we are planning other things. Kwa nini? Because I know what he's earning, he knows what I'm earning, and we agree. And agree kukubali si kusema you can also agree to disagree, because my priority is not your priority. When unaona shamba, it is good because it is an investment. Lakini mimi nitaona kiti kwanza. Nitakwambia baba nani, hatuna kiti, wageni wakikuja kwa hii nyumba watakalia nini? But to you, that is not an issue to disturb you. Wewe unaona uko sawa. Because it is a plastic. Wewe unaona tu uko sawa. Huyu mama anasikia aibu, anataka kikombe ingine, at least kenye mgeni akikuja atasikia vizuri sana kimsafu na hiyo kikombe. But the man is comfortable. Yeye mambo yake anaona future.
anaona pale mbele, lakini mama anaona all around. Huyu mtoto hana nguo. Baba, it is very rare aone mtoto hana nguo. It is the mother ndiye anaona mama huyu mtoto hana nguo. Hata mama ndiye atakwambia hiyo nguo yako tafadhali naomba at least nunua kingine kamoja ama atakununulie. So when it comes to our needs, they differ, our priorities, they differ. But then when they differ, it is good to agree to disagree. And then when that comes, when the rule, we agree to disagree when it comes in that order, what do? The first thing, wekeni jambo kwa maombi. Number 2, when arguing, argue with love. Number 3, don't put self first. Sacrifice for the other partner. Sacrifice for the other partner. Hivyo ni kusema nini? Mzee hapa Kayore, not far. Lakini sitasema ni kanisa gani. Uzi Kayore kuna makanisa mengi. The man ikakuwa it is the end of the year. And so wanaenda kuchagua ni elections za kanisa zinaingia. So naye mtoto kule University of Machakos wanafanya end year exams. So the woman salary yake ni kidogo sana. Now by the way, it depends on how much you have worked. They are paid by percentage. The man anafanya kwa office, one of these big offices pale Milimani. So mtoto amefukuzwa kutoka shule, ameingia kwa nyumba. Then baba anaambiwa mtoto ako hapa amefukuzwa kutoka shule kwa sababu mtihani wanaanza Wednesday. It was on Tuesday. Mtihani wanaanza Wednesday. I mean it was on Monday. Mtihani wanaanza Wednesday. Baba the following day, that Wednesday, alienda kazini akakuja na gari ya Noah, brand new. Hello, brand new. Mama kuangalia kutoka nje anapata gari. Mzee ameingia na gari mpya. Mzee amefurahi anatoka na key ya brand new vehicle. But the mother inside, she's dying. The son is here. Mtihani ulikuwa unaanza Wednesday. Fortunately, hakuwa na that paper on that first day of Wednesday. Yake ilikuwa inaanza Thursday. Now the father is here. Anaambiwa, sasa what about school fees ya mtoto? Si unaona? You know? Si unaona? Yeye stress yenye alikuwa nayo ni ya gari, si ya mtoto. Na nielewa. So the mother akabaki pale. Sasa ni kulilia watu. Oi tafadhali simu. Bahati nzuri akapata mwanamke mzuri. Akamkopeshia pesa, mtoto akaenda akafanya mtihani. So what am I saying? Okay. Sababu pengine ya kununua gari according to the woman. You know sometimes in Nairobi, you are funny. The better the car, the better the position in the church. I don't know in Kariobangi. Nasema huko. So, ili uchague elder lazima uwe na nini? Na gari. Sijui yako, sijaona yako. Nijue ni type gani. So, even the better the car, the better the position. So, hii kitu kubwa inasumbua this man. The lady is here innocent. Yeye anajua the first priority ni mtoto arudi shule kwanza. Remember I told you, men when they focus on one problem, they forget all other problems. Wanazimute. Ziko hazijaenda but they mute them. They deal with one specific problem at a time. Sasa when now it comes to kupanga hizi pesa, unadhania watapanga aje? The man's need is not the woman's need. Priority ya mama sio priority ya baba. So that is why I'm saying you must be sure or be ready to agree to disagree. Because mama atasema hii pesa iende kwa shule, naye baba atasema gani, because that is the first priority according to him. Nikimaliza nitasema hivi, men, be open to your wife and I'm sure you will reap bountifully, because the wife will also be open to you. I'm through.
unless there is a question. Aya, kuna two people pale, watu wawili. Aya, na watatu, sawa. Bwana asifiwe. Amen. Asante kwa mafundisho mazuri. Nimekuwa kwa ndoa for 17 years. The other week kuna police post hapa juu inaitwa Huruma, na kuna estate hapo inaitwa Huruma Flats. So nilikuwa natembea kwa barabara nyingine hapo, na mbele yangu kulikuwa na mama amebeba mtoto mdogo, na ni familia changa ukiwaangalia, na mwanaume alikuwa ameshika mkono wa mtoto akitembea, lakini akambeba pia. Na karibu sasa kama kwa hii meza ilikuwa kando ya barabara, so ngambo ile kulikuwa na watu wengi. Kuna mahali hapo pa kuweka takataka, so watu walikuwa wengi hapo. Alafu karibu na mimi hivi ni mama akaslap huyu jamaa kabisa, alimslap, na watu wakaanza kupiga kelele, na yule alikuwa anapata support sana ni mama, sio mwanaume. Na nikasonga karibu, nikawauliza ni nini inaendelea. So mwanaume alikuwa anajaribu kujieleza, lakini angepewa nafasi. Mama akamslap tena, na ukiangalia mama ni mdogo kwa huyo mwanaume, na alikuwa ni bwana yake. Sasa nikauliza mwanaume ni shida ni nini? Akasema hata saa hii tumetoka tu kwa police station, wakatuambia tutarudi, hata ukiona ninapigwa hivi. So mwanaume swali ni ya kwamba kama the preacher of the gospel, unaona kama mwanaume atasurvive in the near future? Kwa sababu hata tangu nianze kusikiza mafundisho nimesikia wamama wanatetewa sana na wanaume ni kama wajitetee. Number 2, kwa nini niulize hiyo? The last week kuna radio talk show. Jamaa akapiga simu na ni Mmeru, anasema mke wake alianza kutembea nje kwa sababu hakuwa na pesa, aliishiwa kazi, so ange maintain the standard ambayo alikuwa nayo. So mke alitoroka, na alipotoroka akaanza kutembea nje. Kwa ghafla mwanamke akakuja akachukua watoto wawili na akaelekea kwa chief. Chief akaita huyu jamaa na akampea order ya kuanzia leo hii utakuwa ukilisha watoto, penye unaenda kutoa pesa sijui, na unatoa upkeep ya mama ambaye ako na kazi. Another question, are you seeing family ikifanya kazi in the near future? Alafu ya mwisho ni ya kwamba boy child na girl child. Girl child anaanzishwa akiwa mdogo sana, kutetewa msichana. Ikifika kwa wasichana, juzi iliwekwa kwa gazeti ya kwamba girl child now has a breakthrough. They have found again their voice. They have found their voice again. And then this girl child ambaye amefind the voice yake, ameingia kwa ndoa, alafu anaambiwa chukua position yako. Chukua position. Mwanaume, pesa ni yetu yote. Pesa ya mwanamke ni yangu. So again, mwanaume atasurvive hizi zote? Thank you very much. Ni nani anajibu la our brother? This one kwa congregation. All of us we have to participate. Nani atajibu our brother? Inua mkono juu. We have our sister pale. Yangu ni kujaribu tu as I get also to my question.
The thing is, yenyewe boy child amekuwa neglected, and it has started from us as parents, as a family, because unapata most of the time we have neglected our boy children. Tumewaacha ni kama wajitegemee, tumewaacha ni kama dunia iwafunze, but the whole problem starts with us. How have we brought up our children? Number 2, as parents, how are we behaving? Because sometimes it's simulated from what is happening from our family. I happen to come from a family yenye hatuna vijana wengi. I was married where there was only one boy, na kwenye nimezaliwa pia tuko na kijana mmoja. At times there is a mistake yenye nasema kana mara watoto wanabembelezwa, mara ingine we are overprotecting the girl child tukisahau boy child. My prayer is, as even a church, we also have something to do about it, because unapata, sijui kama mimi ndio sijaelewa vizuri, ni kama unapata sana sana hatuna mafundisho ya vijana ya kuelekeza kwa njia ya ndoa. You find that when one wants to get married, kuna ile yenye they call them a pastor, that the counseling that the pastors give to the young ones, you find that it's not detailed so much, unlike the way it was before. Kitambo ungepata mtoto kijana angeongeleshwa na wazee, na msichana pia angeongeleshwa na wazee. But it still goes back to the young ones of today, ni kama they are not ready also to take up the advices they are being given. They are so much into getting into relationships without having thought outside the box. Like, am I really getting into a good relationship? Is this what I want? Ile kitu yenye mesemekana, like nowadays most of the people will want to go mali penye life iko soft. Unajua, siku hizi ushapata mali penye. I happen to have a relative mwenye yani alikuwa anaangalia hata msichana wake akimletea kijana, atamwangalia amekuja na gari aina gani, anavaa nguo aina gani, akoaje. So, you know, those are the things that when you look at them, it is not easy. What elders said, siku hizi wanaume vijana wanachapwa vizuri, but you find that they can't even speak because ya hii aibu. Because you'll find anytime msichana is the one who is going to be protected. But I believe nowadays kuna law yenye pia na protect even the boy child, because hiyo vita imekuwa whereby unapata kuna wanaume wenye msichana amesoma, amefanya kazi mzuri. Siku hizi it's like even other boys are being married. Anaingia kwa marriage, you find that msichana ashajiweka, ako na standard yake. So hata huyu kijana akiingia kwa hiyo maisha, yeye ndio lazima atii kijana. So elder, it is not easy, but still we'll go back to what Pastor said. We have to go back to our knees and pray for relationships. Of late you find that these relationships ndogo hawana maisha mzuri. Number 1, communication is a challenge. Number 2, coming to an agreement is a challenge. Na ingine pia you find that pesa inaleta shida. But to me, I think that we need prayers. We need to talk to our children. There is need even for more counseling for the young ones. Even as they get into marriage, it should continue. Because once you've gotten into marriage, you find life changes from the day you get married.
So marital counseling, I believe after marriage, I don't know whether there's a way that it can be prolonged even for another 3 years after marriage, so that they continue with the counseling, ndio wajue, because what others expect into marriage is not what really is there. Hapo nimejibu, nimemaliza. I had my question. I don't know whether to ask kama ningoje hii ijibiwe ndio mimi nikuje kuuliza. Ngoja niongezee kidogo. Thanks. You see, that is true what my sister has said. You know, we said, jana tulisema ya kwamba, sijui ni jana, malezi ya watoto wetu yanategemea, the way our children, vijana wetu wako, ni jinsi walisoma kutoka kwetu. For example, nataka uangalie tu kwenyu, just go back, no matter how old you are, uende urudi kwenyu, uangalie the last born, wenyu sana sana. Why? Because in marriage, the first 25 years, mzee ndiye anaongeanga. After 25 years, mama naye anapatiwa opportunity of the next 25 years. So hiyo mzee hana nguvu ya kwenda vibarua venye alikuwa anaenda. So mama ameanza kugain dominance. Kwa sababu sasa vijana wamekuwa wakubwa and they are there for her security. Juzi tu hapa Kagio, mzee is a good dictator. Wale dictator wenye anaongea watu wote wananyamaza. Tena anaongea kama kuna branda huwa inahangiwa pale kwa mlango, hapo tu nyuma ya mlango. So bibi, the wife akona watoto wawili. Baby boy ndiye mkubwa, alafu na msichana ni mdogo. This man cannot even give 200 to this girl for part and so forth. Huyu mama is stressed. Anatembea miguu mitupu, nguo zikiwa upside down, kwenda Kagio soko, na sasa hiyo ni ndizi ameiba. Akimbie auze haraka kabla baba hajarudi, ndio apate at least the 200 to buy parts for this girl. So kijana amekuwa mkubwa, amekaa akiona venye baba yao anapeleka uongozi wa familia. So baba, msichana ndio huyo ameingia college. The needs in a college school ziko high kuliko za primary. So msichana anataka hii na hii. Mama wameenda wameuza ndizi 3. Unfortunately kuna ndizi moja baba alikuwa amemark. Na mama ameenda amefanya nini? Ameuza. So kijana amerudi. Mama amerudi akijua kuna vita. Venye amesikia baba ameongea akajua kuna vita. Kijana akakuja akakaa tu hapo. Hapo kitchen, unajua kitchen za zamani venye tulikuwa tunajenga, wamejenga tu hivyo. So the husband ameingia kwa nyumba. Nataka kujua ndizi imeenda wapi. Naye kijana akaambia mama usiongee. Baba akajifanya wazimu. Nimesema nataka kujua ndizi ilienda wapi. Baba akasimama kutoa nyahunyo kutoka penye huwa anahani. Naye kijana akasema akatoa belt. Kijana is about 25 years. Mzee akaangalia mama, akaangalia kijana, akaangalia belt, akaweka nyahunyo chini, akaingia kwa nyumba kubwa, akapaki nguo kwa paper bag ile ya yellow, akajipa shughuli. Kwa nini nimepatiana that example? The father have dominated the first 25 years. Na watoto wale walizaliwa during that age na wakalelewa, huwa wanakuanga na discipline ya juu sana. Mama wakati mzee sasa nguvu imeanza kuisha, mama amekuja akifight. The woman has been fighting for leadership also hata yeye. After 25 years za mzee, mama amechukua ushukani. Sasa watoto wenye wanalelewa wakiwa pale, especially baby boy, anakuwa na issue ya ego. Kwa nini? Amepata mama ndiye anafanya nini? Ndiye anasema, hii ng'ombe tunabadilisha leo. Mama ndiye anafanya nini? Anasema. Akiwa na vijana pale. Na vijana sasa hiyo wameshaongea pale
unajua mama wanaongea kwanza na vijana pale kitchen. Wanasema hii ng'ombe unaona venye inatembea nini. Sasa mama anakuja na propose. Hii ng'ombe sasa venye tunaona tunataka kubadilisha. Baba kwa sababu sasa hata pengine ameretire, hana anything to do. Anasema ni sawa tu. Mama anaendelesha, after 25 years watoto nao wanachukua ushukani. Ndio wanatawala. Sasa ndio wanasema hapana. Baba, tunataka mama akuje hapa Nairobi. Hiyo mgongo yake iko na shida, tunataka kuja awe treated. Na sasa hiyo ni maid wanatafuta waboma. Mama anaenda Nairobi kulea watoto wa kijana. Mzee anabaki peke yake na kuku na paka na hata umbwa. Yeye ndiye anajua. What am I saying? I want to bring the issue of ego. When the male ego imekuwa damaged, yesterday we looked at that. This man will be prone to all problems. Hawezi jitetea. I think on Wednesday, tulikuwa tunasoma about the 4 F's to avoid argument. Na tukaona the first one is fight. The fight, and the second one ilikuwa fright. Fight, fright, fake, and fold. Tukaona the first two, men are prone to use them. Because to them, men's motto iwe inasema, the best defense is a strong offense. The best defense is a strong offense. Wazee mkikumbuka zamani mkiwa pale darasa la chekechea, mkiwa vijana mkisoma, kuna kakitu sisi tulikuwa tunaita star kwetu, jata star. Anakuambia kijana mwingine anakuja anakuambia futa hiyo star tuonane. And then kama wewe ni muoga, hawezi fanya nini? Hawezi guza. Lakini mwenye ni shubavu anafanya nini? Anakuja kama ameigonga. And then vita zinaipuka pale. I don't know kama mlikuwa na such kind of a game kwenyu. Mlikuwa? Very good. My brother amesema. Why to men kujijua wewe ni nani, wao wanatafuta through the fight. Dume wawili wakipatana, jogoo wawili wapatane, tutumie jogoo achana dume, pengine wengine hatujaona ng'ombe. Jogoo wawili wapatane, watapigana, and the strongest ndiye anabaki akiwika. That is male philosophy. Sijui walitoa wapi. So, if this man is being fought by the wife, there is a problem with the ego. Ego imeshrink. Imesag, alafu ikaanza kushrink. Sasa huyu mzee ndiye ataambiwa osha mtoto, fanya nini, everything, na mzee ni kusema ndio mama. Ndio mama. Yes, apande. Number 1, huyo mtoto amelelewa na akina nani? Because kama amelelewa na among the sisters, amepata sisters being submissive, he will also tend to behave like sisters. Number 2, if he has been born miaka ya nyuma ya baba kutawala, among the last years, amepata mama ndiye huwa anaongea. So even in his own family, he will not speak because mama ndiye huwa anaongea. Then what will happen? Huyu mama haendi kwa polisi kwa sababu ya kitu kingine, anasikia insecure. When a man is not strong in the family, in the house, this woman becomes vulnerable. Anasikia ako utupu, hana security yoyote, and so anything, kitu kidogo kinaleta vita. Aggressiveness inaingia kwa huyu mama, si kwa sababu she's not provided with everything. Maybe atania yako nayo, lakini kuna innate in her that is not filled, that is not fulfilled, ambao anaitafuta. Na ukiona atakichapa mzee mbele ya watoto ama mbele ya watu, hata akienda kwa polisi, haendi kwa sababu ingine. There is something she is missing. And that is why yesterday we talked so much about boosting the man's ego. Not because of yourself alone, but because of your children. Huyo mtoto wa kijana ambao unalea, atakuwa na tabia gani? Boost your man ego. So huyo mzee, my brother,
he is suffering from the ego. Ndio sababu anachapwa na huyu mama. Lakini mama ni mjinga. Badala ya kujua to boost the ego of this man, yeye anadhania by kufinyilia huyu mzee ndio atakuwa amefaulu, lakini ndio anaanguka zaidi na ndio hata yeye mwenyewe anaumia zaidi. Hakuna mama mwenye huwa anafurahi wakati mume wake hawezi ongea akasikika. Mama, ni ukweli? Mnafurahia wakati mnaongea kwenyu ama wakati wazee wanaongea? No, ladies, you have to talk to me. Mnafurahia wakati nyinyi ndio kusema ama wakati wazee ndio kusema? Hamtaongea? Ladies, they feel very much comfortable and secured when the man is the head of the family. That is what I know. But if the man cannot lead the family, then this woman anaachwa kama kinonda akiwa uchi. Anaachwa anasikia kama ako uchi. And that is why this lady was suffering. My sister, I think I have answered your question. Uko sawa? My brother. My sister, you can ask your question. Thank you. Mine is on, you spoke about widows and widowers and orphans. I happen to be a widow of more than 20 years. And what I want to bring across, na hii kitu sio mara ya kwanza, tumeiongea, but sijui kama kanisa yetu iko na mipangilio gani, because what I've come to realize, like kanisa yetu mara nyingi hatuna mipangilio towards the widows, widowers and orphans at all. Since I came to Kariobangi, this is almost 20-something years, lakini sijaiona mipangilio. What do I want to put across? You find that madhehebu mengine, let me use that, not SDS, unapata wako na programs za watoto mayatima na watoto ambao wanalelewa na mzazi mmoja. You find that the children that we bring up as widows, they expect to have a father figure, which is not there at all. It might be in a lock uko nyumbani. Like now, let me just choose my example. I happen to have been married to a family where there was only one boy. Na huyo ndio huyo mzee aliaga. My father-in-law pia alikuwa ameshaaga. So the people whom we can be close with are maybe the uncles and cousins. Na pengine pia kwenye nimetoka. But you'll find that our children will never get that father figure and that fatherly love. But even when they come to church, it is nowhere. Because you'll never find that our church has any program. Ile yenye unaweza pata ati leo tunataka kuongelesha watoto ambao wamelelewa peke yao, so that at least they can understand the importance of the church, the importance of being together, the importance of being accepted within the community and even in the church. So kitu yenye nauliza, you being a pastor and maybe even the elders and the leadership of the church, what program can be there so that at least our watoto wawe wanapata hiyo mafundisho, so that at least they understand? Because at times the church will be the first kukasifu watoto wa wajane na mayatima, because maybe they'll say watoto hawajalelewa vizuri, wameacha kanisa because of this and this. They are the first people, when those children will go astray, the first victims to talk about them is not even the community but the church.
what I'm asking, is there a way that we can have a program that can accommodate our children? Ile yenye hata unapata kanisa, because kanisa pia tuko na hiyo kitu. If such a program can be there, you'll be expected maybe tumepanga a retreat, but mzazi lazima ujue vile huyo mtoto atafika kwa hiyo retreat. So mine is just a ball I'm throwing to the leadership. Imekuwa ikiongelewa, leaders wamekuwa wakikuja wakienda, but mpaka wa leo sijaiona. Number 2, kitu ingine yenye pia nimeona mara nyingi, when one has lost a loved one, either a husband or a wife, you expect the church to take full charge, whereby they'll be there for this person, wamrudishe kanisani, wamsaidie kwa mawazo, wamsaidie kwa ile njia that will help this person grow spiritually. But you'll find that hiyo imeachiwa wajane wenzake. Yani ile yenye like mtu akifiwa saa hizi, utajua wenye wanaenda kutembeanga huko ni people who have lost. You'll never find those people who have the husbands or who have the wives wakiwa wameshikana. The way nasema, this is a school that everybody is a graduate, a candidate. Leo ni mimi niko, kesho mtu mmoja wetu atakuwa kwa hiyo kikundi. But saa ile yenye mko na mtu wako huelewi na hautajua. So what I'm just trying to put across, idara tofauti tofauti, wazee wa makanisa, mabibi wa wazee wa kanisa, the pastors and the elders and the different church leadership, even the youths and what, if we can take that so that even youths can see that kuna familia iko fulani, tunajua watoto wa hiyo familia they don't have a father, they don't have a mother, let's go and be with them. Kama ni wana wa kike wa elders, wanaweza shikana, they can form even a group whereby they can be visiting these people. What people don't know, orphans, widows and widowers don't really need money. That is the number one thing that other people might be thinking they need financial assistance. Yes, financial assistance is there, but they also need advice, prayers, and to be shown that they are there. So hiyo kitu imeshinda ikinisumbua na tunaiongea, lakini it's like it has never taken any step, because you'll never find, mi kwanza kitu yenye nalilia kabisa, a program that will accommodate watoto. Forget about widows and widowers wanajielewa, lakini watoto wao ndio wajue, even if you don't have a father, there is a father above in heaven, but there is also fathers who can come and act like father figures, who can even be going to those houses once in a while, even if it's a group of wazee wa kanisa, chaplains, deaconry or whatever, who can be going to those houses and interacting with them so that they can know, even if it's ladies who can go into those houses and interact with them. Na wawaambie kweli, as much as there is no mother in this house, this is the way to move. This is the way you can support baba yenu. This is the way you can support one another. As much as there is no father in this house, this is the way you can support your mother. This is the way you can move on, and this is the way to go. So me, I'm praying for a program that at least can be involving these children. Na ile yenye unapata, we can even get sponsors. Hata kama sio inje, wanaweza anziwa na local, sio ile ya kwenda inje. Yenye wakuwa na program, hata kama ni afternoon program, yenye unapata nao hawa ni watoto wenye orphans, total orphans, ama children who are being brought up by one parent. Thank you. Thank you very much. In fact, there was a time before the division of the field. Wakati tulikuwa palikuwa panaitwaje? Kirwara, I think Kirwara Road seminar. It
was to be in Karura Adventist, lakini wakawa na mtihani, and that was during the time of Matiang'i, na kukawa hakuna mkutano unafanyiwa karibu na shule, so tukaenda Kirwara Road. The ECD Women Ministry tukiwa pale, she had come with that suggestion or proposal ya tuwe na Windows seminar. I do not know, it never came to happen because that was the time mwezi wa 4 tulienda Mombasa. But thank you for that point that you have brought across, because juzi nikiwa hapa, I think it was on Monday, I mentioned about it. We shall try to push onto that. And then it is very true that kama kuna watu ambao kanisa limesahau, ni hawa watoto. Because elders ako na watoto wake, head deaconess and so forth wako na watoto wao. Nani anashughulikia hawa watoto? And remember, wakati mtoto, when this baby boy is growing without a father figure, there will be a problem psychologically in his character and mannerism, and in many other aspects. If he never gets someone to guide him, a good role model, he will suffer. He will also suffer the ego issue. So that one, thank you for bringing it. We shall try to see and to eat the way it will be. Thank you very much. Yes, my brother. Na kuna msichana alikuwa hapa, alikuwa ameinua mkono juu. Ni nani? Alikuwa na mtu alikuwa ameinua mkono hapa juu. Sawa, nimekuona. Yeah. Jambo. Jambo. Mine is concerning finances. It happened that I was working near the market. Alafu ukipita jioni unaenda na shopping kutoka kwa soko. So other men wanasema kwamba wewe unakaa mwanamke sana, mbona usiachie bibi pesa anunue hizo vitu? So my question is this: is it nice to leave the money wao wafanyanga shopping, ama we supposed to do it? I think nimeeleweka. Thank you. Ya pili. Maybe when it forces you to kopa, muende sasa mkope pesa. Inafaa muelewana as a family ama one can do, sababu naona wakati mmoja anaifanya wakati mmoja huwa inaleta shida sana katika familia. So what is the way forward? Can one go for it, ama wote wanakubaliana, ama what is the way? That's what I want to know. Thank you. Number one, my dear brother, what you need is trust. Many of us don't have trust in our marriages. We don't trust our husbands, we don't trust our wives. I have said, and let me repeat it. In men, they say, so long as it is working, leave it alone. Mwanaume atapeleta unga ya ugali from January to December. And this mama atasikia amechoka na ugali. She needs something else. She needs something like rice, maybe. She needs meshiri, the cowpeas, the green peas. She needs such things. But the man, so long as there is unga, there is curry and salt, that is enough. Nambao ya nini? Ya sukuma wiki. But this woman wants to change something for the betterment of this family. Why don't you trust that woman? Umwachie pesa ya shopping. Ndio, huwa unafanya shopping ya 300. Muongeze even just only 100. By the way, kama kuna watu desperate, ni wamama ambao hawafanyi kazi. Na nimesema hiyo kitu. Because also the way you need a pocket money, ukipatana na Elder Odhiambo unamnunulia kasoda ama chai. Even this lady the same way. Angepata patane na mtoto wa street, amnunulie embe. Lakini she has nothing. After in the evening akikuja, anaambia umenunua nini? Mzee anaandika, anatik. Mpaka aone 300 zimeisha. Ulikuwa umeacha 300?
Mzee anakaa chini. Ulinunua nini? Mama anaanza. Unga ya ugali, mafuta, Baba anafanya hesabu. Ya pesa ngapi? Baba anasema, mama anasema. Mpaka afikishe 300 zimeisha. Kama kuna shilingi 15 mama, anakuwa na shilingi 15 uliweka wapi? Ama atanyamaza. Lakini amejua kuna shilingi 15 zimefanya nini? Zimebaki. Really? Did you marry a slave? Did you marry a slave really? She's not a slave. She wants to feel honored also by having her own money. Anataka kusave. Kuna pesa pengine huwa anatoa za women ministry. Every time that she's asking for that money, you don't have. And then you know the best thing with men. When they don't have, they said, I don't have. Sasa nifanye nini? So unataka nifanye nini? That's the question that they will ask you also. Sasa nifanye nini? Sasa unataka mimi nifanye nini? I don't have. Na anatoka na anaenda. Na yeye uzuri wake huwa ashikwi na stress. Wazee waitwe watoe pesa na yeye hajatoa na hana. Yeye sorangas hana na ametosheka. Full stop. But this woman, she will suffer because women, they are very prone to feelings and emotions. Now that the right side of their mind, ambayo imebeba hizo vitu, they suffer a lot. Anaibika, wale wa mama wengine wametoa, yeye hajatoa. My good brothers, hata kama utafanya shopping, mpe huyo mama pocket money. Pocket money tu. Kama hafanyi kazi yoyote, mpe pocket, hata kama ni ngiri moja kwa mwezi tu, wewe enda shughuli zako. That mama will be like a queen in that family. Utakuwa unaingia kwa boba, unapata tuwimbo tunya na wimba, ni twa upendo tu. Twa upendo tu. Kwa sababu she is content. Lakini the moment you continue doing shopping and no pocket money for this lady, mama, baba, wewe ndio utalea mwizi kwa nyumba yako. The next thing atafanya ni nini? Atajua ya kwamba nikiiba sukari, semleta sukari kilo 2, anaficha kilo 1. Na ataificha vizuri sana na hautaona. Hapo baada ya siku kadhaa kwenda, anakwambia sukari imeisha. See where you are good in buying, utanunua tena. And you know the best thing with men, they forget easily. Hapana, last shopping na ukuja na sukari. Ana mama Nyagodhi, sikuwa nimeleta sukari. Na mama she's very good. Anataka kuconvince. Kabisa ulete sukari, ulete. Mimi niliona sukari kilo 1 tu. Na sio hiyo kilo hiyo nyingine 1, kuna mahali imewekwa. Then ataenda, kuna rafiki yake anapenda, ataenda umpelekee. Ama ataiuza, throw away for price. Why? Because kuna kitu anataka. Pengine kuna tunda anataka. Hata kama ni ndizi. Mzee, don't be so mean with your finance. Protect that woman. Protect pia na pesa zako. Share. Be open. Be open. Hata kama utakawa ziishe, this woman will be very content. During that time, wakati tulikuwa tuna earn 70 bob, mama, we were very content. Because hapo tunagawa zinafanya nini? Zinaisha na inatosheka. Hakuna. Sasa mimi hata mimi ndiye nitamwacha. Hii tutaachana nayo, tununue hii. Hii ni ya bei kali, acha tununue ya bei ya chini. Na wamama, they know window shopping. Wanajua mpaka penye panakuwa ya bei ya chini. Tuishi kwenda supermarket. Mama anajua hapo kwa hiyo kona kuna vitu ya bei rahisi. Trust your partner. And then hizi vita ndogo ndogo zitaisha. That was the first question. Yes. Bora unapeleka karatasi wenye mnafanya nao. Bora unabeba hiyo karatasi. So what can you do with this men ambao kuambia kwamba usipeleke shopping? Wachana sasa na bibi unaweza kuwa umemwachia. Lakini this men ambao wanakupiga vita. Nimeelewa. Ni Wakristo. Hao wazee wenye wanakupiga vita, wachana nao. Wachana nao. Usijenge nyumba ya kwako kama ya mwenzako. Jenga kwako kiwewe na kimkewe. Usijenge kama ya mwenzako. Your mind
the way you think and the way you bring things, you are not the same. You are not created the same. Na acha niwaambie, kama kuna watu nimegundua hatari. Unaona pahali wanaume wanafanya kazi peke yao, especially kwa hii mijengo and such kind of businesses. Sisemi wenye wanafanya mijengo ni wabaya. Ile lugha ambao huwa wanapeana pale na advices zenye wanapeana pale, ukizifuata mama, baba, haki umeanguka. Number 2, kazi nyingine. Unaona hizi nyumba zenye zinakuwa na masaluni nyingi ziko pamoja. Hao nao waogope. Wakianza kupeana advices venye mimi mume wangu huwa anamfanya, venye mimi mume wangu huwa anamfanya, na wewe uchukue hiyo advice uende ukafanya kwako, umemaliza kwako. Umesema ya kwamba never build your home like the way you are, just like your friends. Ya kwako ni ya wapi? Ya kwako. Number 2, those people advising you, are they Christians? Are they, imani yao imejengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo? If they don't have any connection with God, they have no true love. Wachana na wao. Msichana nilikwambia juzi, kama huyo kijana imani yake haiko katika Ukristo, wachana yeye. No matter venye anakuimbia wimbo na kukufuata, no matter the big car he's driving and the kind of work he's working and earning, wachana yeye. Huyo msichana kama haiko katika mpango wa Kristo, wachana na yeye. No matter na meremeta aje, no matter sleepless night then you are to go during the night, because when you think about her, your heart paragashes. Wachana yeye, so long as he's not in Christian way. Wacha roho iparagashe. But God will bring you a right person at the right time, in his direction, when you use the same direction. But those people who are advising you, those people who are criticizing you, are they Christians? Mimi waliniongea, because we are used to work together. Na my husband, tukitoka church, tukienda church, and like most of time, tukienda pengine hata shopping, tunajipata tunaenda tu wawili. We are just that way. Wakaongea, mwisho wakanyamaza. Na mwingine kwanza akasema vizuri sana, ukiona watu wanatembea vizuri wawili, huyo mwanaume either ako na kasoro. Nikamwangalia tu hivi nikanyamaza. Sasa saa hii yeye hata na kwake mke alienda, na bahati nzuri ama baya akaenda na akajifungua tena mtoto na huko nje. So some of these things, kama huyu mtu mwenye ana comment hivyo, kama foundation yake it is not in Christ, leave that comment. Imesikika? Yes, kuna question pale hivyo. Kuna question? The second ilikuwa kuhusu kukopa. Oh, yeah. Wacha niongee hii. Wacha nikuambie kama kuna shida nyingine imemea kwa nyumba zetu, kwa doa zetu. Ni mambo ya kukopa. I'm sorry to say this, men msikie vizuri. The moment mwanamke wewe umekopa ni vizuri, ama mwanamke amekopa, kuna one friend of mine alioa kabla hajamaliza shule. Nikamwambia, please my brother, maliza shule kisha uoe. But wakati wa COVID ilitoka, sikukakuwa normal schools. I don't know what went. Sijui roho zao ziliparagasha sana mpaka wakaoana. Ni vizuri walioana na walioana vizuri. But I advised this guy. He is a student, not yet employed. The lady is already employed. Alifanya ECD, kwa bahati nzuri akapata kazi kwa DO, such a thing. Now, nikamwambia, my brother, the worst thing you shall ever do ni kuacha mama achukue loan aende anunue plot. In her mind, hiyo plot ni ya nani? Ni yake. Wakati kitaumana, ataitisha plot ya nani? Yake. So, before you take a loan, kwanza have a conversation. Talk. And if possible,
wacha wewe mwenyewe as a man take the initiative of applying for a loan kwa kazi yako, so that everything that you do, at least you'll be proud of it. Because once this woman atasema ni yeye alikununulia suit, even ego yako itakuwa affected. You not have the courage. Nilipeana the story of the sword. Huyu mzee wakati alianza kufuata advice za mkewe, energy yake ilienda kama imeisha, ama ego yake ilienda kama imedidimia, mpaka wakati alipata freedom ya ku-exercise what he had. So chukua loan kama mwanaume, then na mume agree with this lady. This lady Kenya atafanya ni nini? Atafanya kazi kubwa sana hata kukuliko, kwa sababu kama kuna kitu yenye huwa inakula pesa ni household activities. Hii chakula yenye tunakula kila siku inatumia pesa mingi sana, lakini sometimes huwa hatuoni. So at the end of it, mama participate in buying that plot or whatever. The woman participate kwa kulipa hiyo loan, lakini indirect. Why? She's the one providing for the whole family, for the food and so forth. Hata wewe unakula pale pale, lakini anajua mshahara wako unaenda kulipa nini? Kulipa loan. Full stop. Fanya development. Lakini ukiacha mama ndiye anafanya development, ndiye ananunua, anabeba loan and so forth, hata kama mshahara wake ni mzuri aje and so forth, na interest yake pengine ni ndogo, kuna mahali utakwasika siku moja kama baba. So before you step to apply, before you apply for a loan, have a discussion and agree. If you agree to disagree, wachana nayo kwanza. Give it time. Wakati mwingine wanawake wanakuanga na the sixth sense. Na sixth sense sometimes huwa inamuonyesha danger. But when speaking about this danger, she can't construct a sentence. Tulisema ya kwamba mama wakati mwingine utamuona akisema, when communicating, mama, we use words as our defense. Wakati this man is using the fist to defend, women they use words, mdomo, the tongue, wanatumia ulimi. Na mama akianza kukumwagikia maneno, utaenda chini ya kitanda. So what will happen? Nilikuwa nasema kuhusu nini? Nilikuwa nasema kuhusu? Nisimu nimepokea hapa ikani disrupt. Nilikuwa nasema hivi. When this woman ameanza kufanya those development, kutakuwa na shida kwa sababu kuna wakati ataongea. Na akiongea kutakuwa na baraka kwa hiyo boma. So the best thing in mmekubaliana before going for that, applying for that loan. Na kama mama amekataa, nimesema akona sense ya 6, a sixth sense. Hii sixth sense, she's unable to communicate about over it. Kwa sababu anaweza kukwambia baba nani wachana na hiyo kitu. Ukimuuliza kwa nini, hana sababu. And for sure hana sababu, lakini ndani yake anasikia hii kitu wachana nayo. One day my husband alikuwa na baiskeli. Nikamwambia don't go. Ilikuwa jioni, nimetoka forest kuokota firewood. Nikiingia kwa gate naye ndio anatoka. Nikamwambia no my dear husband, don't go at this time. Akaniambia no, let me go, nini akanipea sababu. Nikamwambia no, don't go. Nikasikia roho yangu vibaya. Nikaangusha, actually na yeye ametoka hivi. Nikaangusha chini kuni, nikamfuata mbio. Nikimwambia don't go. Naye already akawa ndio huyo anaishia. Mimi nikachukua kuni zangu, nikakaa chini nikajiwekelea kuni kwa sababu nilikuwa already nimefika, nikaangusha penye ninatakiwa. Nikachukua kikapu nikaenda kuchuna mboga kwa shamba. Kwenda kuchuna mboga kwa shamba, naona mtu nasikia mahindi pagara. Nashindwa nini kinaendelea. Nikasimama kando kuanza kuangalia. Mwenye anatokezea ni mume wangu. Nini mbaya? Accident. The sixth sense ya mwanamke atakwambia 1. It is for you to fix it. Ujue anasema 1 times 1 is equals to 1. Ata communicate na seme 1, 1, 2. It is for you
to know where to put the plus. Kujua anasema 1 plus 1 is equals to 2. Mwanaume ana akili ya ngapi? Ya 6. Wakati anaongea, sit down, meditate upon what she has said and then act later. Akikwambia wachana, fikiria kwanza, kwa nini my wife amesema wachana? Nimejibu? Yes, my brother. Asante. Nilikuwa na swali, lakini kwa ile amesema ya ukipeleka mboga nyumbani alafu wanaume wengine wanashangaa unafanya nini. Mimi mwenyewe vile naelewa kile ambacho mwanaume anaweza fanya ambacho mwanamke hawezi kabisa ni kupachika ujauzito. That's the only thing that a man can do that a woman cannot do. And the other thing ambayo mwanamke anaweza fanya ambayo mwanaume hawezi fanya ni kubeba ujauzito, kujifungua ujauzito na kunyonyesha mtoto. Now anything else haijafungwa venye it's way too limited. Hapo sasa ndio jamii yenyu au marafiki ambao si wa Kristo wataweka mipaka ambayo haikukua na pengine imekubalika hapo ama haijakubalika. Sababu mwanaume anaweza pika na msichana pia anaweza pika. Mwanaume anaweza patia mtoto chakula na msichana anaweza patia mtoto chakula. Yeah, but ukiona mwanaume amebeba mimba, niulize swali. Yes, that is hapo ameenda mpaka. Because that is meant for women alone. Men hawezi fanya hicho. Yeah. Even though pia sitasemea hapa but kwa details, but pia kuna wanawake ambao ambao nileta sawa kwa swali yangu wanaweza pachika mimba, but that is another situation, but it's possible. Don't ask me why. So on the issue of family, kuna kitu inaitwa malio nimesema wanawake wanaweza peana mimba, LGBTQIA. Imekuja na ni about finances, na utasikia hiyo new age movement wakisema vitu kama rainbow, SAS, some name tu zimeleta identity crisis where mtu atasimama aseme, atapita mahali alafu akuje aseme nimediscover ama amediscover he's been trapped in the wrong body. Yeye ni mwanaume but ana feel amekuwa trapped in a wrong body. Anafaa kuwa identified. Sasa anasema I identify as a woman, not a man anymore. My pronouns are they them. Ama kama ni msichana anasema I've been trapped in the wrong body, mimi ni mwanaume, so anakuwa transgender, so muniite they them, si he or she, they them. Alafu mwingine akuje aseme italeta identity crisis, kwa sababu mwingine atakuja aseme like my friend here Mola, aone maisha ni ngumu. Sisemi yeye, mtu aone maisha ni ngumu, anajaribu kutafuta kazi, vitu zimeshindikana, hawezi provide, aseme from today onwards, because I think I can no longer provide for myself, I identify as a child, I'm no longer an adult, na haki za watoto nipewe, chakula ya bure, elimu ya bure, bla 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 ya bure. Alafu mtoto mwingine somewhere over there afike mahali aseme I think I identify as an adult, so mwache kunita mtoto, nataka driving license, nikienda kununua pombe nisiambue not for sale for under 18s because I'm an adult. Anaweza, yes, hizo identity crisis, because kama umefuata the new age movement, there's a lot of confusion in that thing. Yes, na kuna mwingine aliangalia kaona serikali wanasaidia walemavu kwa sababu hawajiwezi, so what he did, alienda kajikata mkono, alafu akaenda kusema now identify as a what, as a disabled person, haki za walemavu ifanye nini, ipewe. So hiyo identity crisis inakuja kwa attack kwenye familia. So
Hiyo ndio ilikuwa swali ya kwanza. What is the remedy for this? Kwa sababu inakuja kupata hawa the new age, sana sana hii age ndogo, wacha niseme hii generation ndogo ya youth, wacha niseme hivyo, youth up to children. So yeah, it is, I don't know if it's in the church or not, but it is there. Now the second question is two-way. A youth seated here thinks marriage may be a solution, but a couple seated over there thinks going back to being single is a solution. So if marriage is a solution, what is the problem? Or if marriage is a problem, what is the solution? Hiyo ndio ilikuwa swali ya pili. Asante. Thank you very much. Swali la kwanza, I think you are asking about identity. Is that the question? Yes. That topic, I wish ningekuwa na ambassadors, because hao ndio wanakuwa na that complication na identity. And when they suffer as ambassadors, huwa wanaipeleka mpaka youth. Hasa ndio wanaweza kujitambua. But that one, if I can be given another opportunity, I will tackle that question. Let us go to the second question. Marriage is not solution for everything. The solution is your relationship with God. When you are whole, you will not feel that you are in need of someone. When you are whole, you will feel you are complete because you have a good relationship with God. But without a relationship with God, you will feel you are missing something. There is something you are lacking. And that is why, that is one of the problems when you marry because you feel you are not complete. Now you marry in order to be complete. That is a poor and a long reason to get married or to marry. We said, when you shall feel you are complete, you are whole, you don't need anyone in order for you to be complete. That is the time that you need someone. But if you are married because of some of these reasons, maybe, for example, agent wako washaolewa ama washaoa, so you are ready for any bus yenye itakuja kwa state, you bought and you go because of time factor. Na nielewa vile nasema. Sasa hiyo ndio gari inakujanga hata wakati imejaa, you don't mind. So long as ufanye nini? Upike nyumbani. Kuna jam, sijui kuna nini. That is a long mistake. Number two, when you are married because of circumstance, ndio umempachika mimba ama umepachikwa mimba, then you have no other way apart kuoana. Those are some of the long reasons. And one of the long reasons ambao nilipeana jana juzi is when you feel you are not complete. But when you shall feel you are complete, you are whole, that is the time to marry, and that is also time to remarry. For those who think they can remarry, that is the best time. Don't marry when you are hurt. You are youth. Wakati umekuwa heartbroken, don't rush to look for a partner. Ndio naye yule umshan off. Ama muonyeshe hata mimi ni mwanaume ama hata mimi ni mwanamke. No, that is a long assumption to marry. Marry when you shall feel you are healed, you are healthy, you are strong, you are whole, you are complete. We are now entitled to marry. Marriage is not a solution for everyone, of everything. Those are some of the marriage because of any other reason as to why you married. Those are the marriages that are facing troubles even to date. No matter how times you try to solve and to bring solution to them, there will be always a problem. Why? The key reason as to why that person married was not love, but it was frustration. Have I answered? Yes, let us have the last question. Yes, Santi. My question goes towards the ladies. We are living in a century whereby
I think, I don't know whether we have failed as a society when it comes to teaching our ladies. There's this thing called feminism, which is now taking place amongst our ladies. Are we failed as a society when it comes to teaching our ladies? Because maybe you'll find a lady saying that what a man can do it. Much better than he can do. And earlier on, you were talking about openness in marriage. What level of openness should I engage in that marriage? Because maybe as a man, I'm in a different opinion, whereby I want to save my money, because maybe the lady that I'm living with, when it comes to investment, is a bit still slower. The other question is about dowry. Have we failed as parents when it comes to dowry? Because I wouldn't want my daughter to be married in a throwing away price. Maybe nowadays our ladies demand for higher price than some years ago. So are we failed as parents? Are we too demanding when it comes to dowry price? Okay, thank you for the question. Yesterday, I finished by saying, by being against that slogan, that what man can do, a woman can do better. Those who have followed me, those physical, biological, psychological differences, they are enough to assure you that men were created to be men, to walk and think like men. Ladies are created to walk and think and behave like women, period. Because there are those things, apart from what my brother was trying to share, there are many things a woman cannot do, a man can do. There are many things a man can do that a woman cannot do, and the vice versa. Because we are not born to compete. We are born, we married to complement each other. Our differences, our opposites, our differences, when we bring them together, we complement each other. The way I gave the story of this morning, the story that I gave about the eye, one of the examples. Men, their eye pupil is V. The lady's pupil is oval. Now, we complement each other. My husband could not see the toothpaste, and yet it was there. Now, here I come. Even before reaching there, already nishaiona. And then I'm hey, my husband. And then I'm laughing it out instead of criticizing him. Because he's not born, he's not created like a woman. So I don't expect him to behave and to see things the way a woman sees things. The same way with him. He don't expect me to see the things the way he sees things. And even the way we handle things, we are different. We are completely different. My dear, how I wish that you shall follow and learn more about our differences. You will accept the way your husband behaves. You will respect the way your woman, your wife behaves. Because we are born that way. We are different, but we complement each other. We don't compete in marriage. We don't compete. And so, when we are saying, the second question is about the dowry. That depends with the cultural aspect. That one, I have no idea. I can't talk it more, apart from based with culture. Because, for example, I myself, Baba alimwambia, mimi kenye uko nacho ndicho utakuja nacho. And then ndugu yake mdogo akamwambia, unapatina mtoto kama sigara? Pana, huyo kijana. The brothers ndio wakaanza mtoto si wa baba, mtoto si wa mama, mtoto akifika pale ni wa community. Through my elder, I'm a force.
Ni wa community ndio inaongea. So baba ndiye akaambiwa what is supposed to be brought. Akaambiwa mambo sijui hata ulitoa asali sijui nini guka naye akakuja akasema bra 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 bra, and then the guy was there. But I thank God Kenya ambacho ile kidogo alileta alipatiwa msichana na whatever little he had. So hii scenario siku hizi you are competing kupeleka 200,000 500 1 meter and so forth. It is for your own prestige. Mnanisumbua nini? Mzazi Mkristo very rare ataitisha such a figure. We have one of our pastors, wazazi walimuitisha pesa. Then this pastor alikuwa ametoka Tanzania. By that time alikuwa anasomea Tanzania. He had no money. So kijana akaambia msichana, mimi hizo pesa baba yako ameitisha mimi I can't get. So the lady akaenda akauliza baba, huyu msichana wako mwenye anafanya biashara Nakuru ya ukahaba amekuletea pesa ngapi ya dawari? Mimi mwenye nimepata mume na tena ni Kristo ni pastor, kwani unaniuza pesa ngapi? Huyo mkahaba amekuletea pesa ngapi? The father was very much ashamed. Na akamwambia ende waambie kijana Kenya konacho walete. So about dowry I have no words. I'm tongue tied because it depends with culture, and also today it is depending with you as a man. Tuna wall sahi anataka kwenda na 500,000 Ukambani. That is hiyo ni standard yake ameset because you want kusikika pale juu. This ina hiyo shida. I think now that depends with the family. Last but not least, I would say we have learned a lot. Oh, yes, my sister. Wacha nisikufungie. Kwangu ni swali kwamba tuna walemavu katika familia, na huu mkutano ulikuwa wa familia na hakuna mahali walemavu wamesaidika. Hivyo sijui kama ni semina ya siku nyingine ama kwa leo kuna jambo. Asante sana. Ile swali ni ya muhimu kweli. Na ni ya kwamba tutaangazia tukue na program ya walemavu kwa sababu it escaped our attention. Ilipotea kwa mawazo letu, lakini jambo la Mama Boni ni la maana. Nitaomba tu uturuhusu, tutapanga na tutaita wale ambao wako kwa hiyo idara ya walemavu watatusaidia tuwe na mpango mkamilifu kwa hiyo kwa ajili ya hiyo. Kwa sababu kama tungeweka pamoja ingekuwa changamoto kwetu. Lakini tutapanga. Asante kwa hiyo jibu. Kwa hiyo swala. Thank you very much my elder. Nataka tumalizie na fungu moja tu. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Ambassadors wako. Ambassadors karibuni kwa wimbo. 1 Corinthians chapter 8 verse 12. Inasema hivi, 1 Corinthians chapter 8 verse 12 inasema, but when ye sin so against the brethren, and would their weak conscience, yes, you sin against God. You sin against God. Wacha tusome kwa Kiswahili. Kiswahili inasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mstari wake chapter yake ni ya 8 mstari wa 12. Inasema hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenyu na kuwatia jeraha. Na kuwatia jeraha. Mnawatia jeraha vipi? Kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa mambo kama yale. Na kuwatia jeraha.
dhamiri iliyo dhaifu. Mnamtenda dhambi Kristo. Mnamtenda dhambi Kristo. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yako, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikakwaza ndugu yangu. I was after verse 12 ambayo inasema in English, but when ye sin so against the brother and put their weak conscience, you sin against Christ. Tumesoma mambo mengi kwa mujibu wa wiki ambayo imepita. Tumeelewa tofauti zetu, but we have not been behaving in an even manner. We have been behaving ili kwa sababu self was the leader, ndio ilikuwa inatuongoza. But we have realized and we have learned we have been making mistake. The only solution for this is forgiving each other. Praise the Lord. If you don't forgive your brother, if you don't forgive your sister, there is no heaven for you. Ndugu zangu na dada zangu, there is no prayer ambayo hakuna aliyesulubishwa ama aliyeuawa. Mtaje Yesu Kristo mwenyewe, mtaje Stephen mwenyewe. Hakuna aliyefariki bila kuyatoa maneno haya. Hebu msikize maneno ambao walisema, Baba wasamehe. Praise the Lord. Baba wasamehe. That is the only sure way to live in a comfortable, to live in this life. Whether in church, hata kama umemtendea huyo mjane, huyo kijana, umejeruhi the conscience yake, dhamira yake, iliyo weak, iliyo nini? Iliyo dhaifu. Kama umejeruhi, tafadhali nenda ukaombe msamaha. Kama umejeruhiwa ndugu yangu, dada yangu, nakwambia toa msamaha kwa waliokujeruhi. Awe mume wako, awe mume wako. Just forgive. There is no heaven without forgiving. Upate hilo, ukatae hilo, nimekupa bure. There is no heaven without forgiving. Msamehe ndugu yako, msamehe dada yako, msamehe mume wako, msamehe mke wako, na utaweza kwenda mbinguni salama. Lakini bila msamaha, ukiishi tu na uchungu alikutendea, hata kama mmeachana wala hata kama mko pamoja, bado umeshikilia ule uchungu, you shall never succeed. You shall never grow. Youth, listen here. You have been heartbroken. I don't know. But you cannot forgive that person. Let me tell you, it will be difficult for you to have another relationship unless you forgive. Wakati utakaposamehe, God will open your way and you shall have a new beginning and a new successful relationship. But ukishikilia pale, fulani alinikwaza, one lady alikwaza vibaya sana na rafiki yake. Wanapanga harusi, ni kijana na msichana, si mbali na hapa kwenyu, lakini sitasema ni wapi. Only to realize later through the neighbors. Jirani mmoja akamwambia, dada, nasikia unapanga harusi. Unajua huyu rafiki yako baada ya mmeondoka hapa huwa anarudi kwako, anarudi huku kwa mjamaa. This girl could not believe. Akakosa kuamini. Bahati nzuri ama mbaya, akawapata red-handed. This lady, what she did, alichukua safari akaenda Mombasa with a lot of bitterness. Alikuwa anasomea hapa Kenya Poli. Milango yake ikafungikana yote. And when one day she called my sister, wakaanza kuongea. Na akamwambia uchungu wenye ako nao. And like she can't respond to love again. Then nikanyang'anya my sister simu. Nikaongea na huyo msichana. Nikamwambia my sister, unless you come back, uambie hao watu umewasamehe. Ndio nimesikia kulingana na hadithi yenu, mpaka walijaliwa na mtoto. Buy something for this child, kuja na uambie mimi nimewasamehe. Na roho yako iwe safi kwao. God will open doors for you. This lady sold all the pride.
na huo uchungu wote akaambia Mungu, nisaidie kusamehe these people. Akafanya shopping, akakuja hapa, wakachukuana na my sister, wakaenda kwa hiyo boma. Akapata the husband who was to be and the best girlfriend wake. Akawapata wamejaliwa mtoto, wako hapa. This lady akawaambia, mimi nimewasamehe na nimekuja kuona mtoto. Na akabariki na vitu alivyokuwa amekuja navyo. Kisha akachukua miguu yake, akarara nyumbani, alafu akarudi Mombasa. 1 year haikuisha kama hajapata mpenzi. Baada ya kupata mpenzi, wakafanya harusi ambayo ilikuwa maridadi. Right now they are living in Tanzania. Let me tell you, you will never succeed if you still have pain in your heart. Forgive that man who wronged you. Forgive that woman who wronged you. Forgive that girl who wronged you. That young man who had broken your heart. Forgive them. And then God will shower you with blessings. There is no heaven without forgiveness. Hello? There is no heaven without forgiveness. If you can forget all other things, and all other words, just don't forget this. There is no heaven without forgiveness. Forgive, forgive, forgive. The Bible have said the number of the times that you are supposed to forgive your brother, there are many. Just forgive. No matter what, just forgive. No matter what you think, just forgive. No matter how painful it is, just pray God to help you to forgive. In our Lord's Prayer, he completes or he summarizes by saying, forgive us as we forgive those who trespass against us. So my brothers, my sisters, take this urge and take this act. From today henceforth, forgive. Unataka mibaraka ya Mungu, samehea. Hata kama ni jirani yako, mother-in-law, father-in-law, whoever has wronged you, just forgive. And when you shall forgive, you shall see, utaona mibaraka ya mbingu ikimwagika kwako, kwa watoto wako na kwa familia yako yote. Bwana wa mbinguni, hebu aweze kuwabariki. Mibaraka yote ya mbingu, hebu ikabaki hapa. This morning I was called by Pastor Gakono. He's the pastor, I think, in Maragwa. I think, sijui ni Maragwa. Akaniambia Sabato nitakuwa kwake. Nikienda pale niwaambie nini. Then I hope date 4 nitakuwa kwangu pale Karatina. Sana sana huwa anashiriki kanisa la Gedhima. Nikienda pale niwaambie nini. Na mimi nimepokea na nimewapenda sana. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Amen.
to bende ni donji dala Nyasaye, to bende ni donji dala Nyasaye, to bende ni donji dala Nyasaye, dala giwini kuyo onge dala no kweni tie dala no dala Nyasaye. Sibaki mimi sibaki kamwe mimi sibaki, nasema msiache mifupa yangu bali muitoe pamoja nanyi kule Kanaani aliko ahidi Bwana. Tazama nafa mimi nafa, msiniache huku. Tazama nafa mimi nafa, msiniache huku. Sibaki mimi sibaki kamwe mimi sibaki, nasema msiache mifupa yangu bali muitoe pamoja nanyi kule Kanaani aliko ahidi Bwana. Tazama nafa mimi nafa, msiniache huku. Tazama nafa mimi nafa, msiniache huku. Bwana ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake alizoahidi kwake Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wote walipewa ahadi hiyo. Mungu ni mwaminifu kwa waja wake, atatupandisha juu kule Kanaani. Naomba msiniache niwe pamoja nanyi. Bwana ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake alizoahidi kwake Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wote walipewa ahadi hiyo. Mungu ni mwaminifu kwa waja wake, atatupandisha juu kule Kanaani. Naomba msiniache niwe pamoja nanyi. Chukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajaliani. Ni nani mtaichukua mifupa yangu niwe pamoja nanyi? Musa kaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajaliani. Ni nani mtaichukua mifupa yangu niwe pamoja nanyi? Bwana ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake alizoahidi kwake Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wote walipewa ahadi hiyo. Mungu ni mwaminifu kwa wote